Ko te kupu, ko te kōrero e tūmātika nei, ko te kupu o te uru e toka tū nei. E kura mai aro a ka tangi ia a aitua. Kei ngā mate uua o te wā, tēnei rā te tūngau o te watimanawa kia koutou. Te mawe e nei tēnei au kiko a ka mārewa rā i te amera namu, ka piki ake rā ma te aro o tā waki kirunga. Ka aro tonu atu rā ko te pua o te ngākau ki wea. O ti anō ki te pāonga ana era kirunga o rātana. Ka ti ake kei te tumu ake are rangi mai ana kei te pou tangata karama. Ko koe rā tēnei, koe inga nei. E tō tara ai mata, he toki tai marama. Tēnei rā te tangi nui ake nei kia koe kei te tumu ake. Te tumu ake o tō tātou ai, ko koe rā tērā i tū mai rā ei ware o ka maru i roto i ngā tau. No rea tēnei rā a makuru roi mata no wai, no te reo o te uru, no te kupu o te uru, e mai o ake nei kia koe, ka tio ki atu rā, ara ia ki te matua nui te rangi, i roto tonu i te ata wai nui o ngāna e ra tapu, tēnei rā te mai o a, tēnei rā te mai o a. Rātau mai kia rātau ko tātou rā tēnei ki tātou. E te kāwi ora, mai ngā rāngai katoa, mai ngā puna katoa, nui mai rā. Koe ia tēnei ko te kupu o te uru e tūtakatake ake nei, ai a tau rīkura, mō wai, mō ngā pūrongo, kua puta mai nei i tēnei te reo o te uru i tēnei wiki. Nā runga i tērā kia mātai kāu te tikiro i tēnei wā ki tā tātou nei a pūrongo tuatai. Kei roto ana mai tātou i te muka ara o Whanganui. Tērā ia tēti i kaupapa kōtuitui whakakotahi ana i te hapori. E inutai, e kaitai, e whakawanaunga tōna kaupapa. Koe ia tērā ko stone soup. Ka tia ke kia tauri atu ki tā tātou nei kai pūrongo, kia iruera rerekura me tēnei o ngā pūrongo. Ākoa enu tiakeri te wera, kawhe, kapu tīrā nei, ko stone soup te i kaupapa e whakakotahi ana i ngā hapori. Ioi, i timata mai tēnei kaupapa i te tau 2020. Ki te whakapiki i te wairua o te hapori o Te Tauā Moana e pāngi ana e ngā taumātanga. When I think back to 2007, we didn't feel that hot about living here. And you could see that, high transients, people just were trying to shift out, Housing New Zealand, lots of requests to move. So that's a good indicator, right, that we're not happy with our neighbourhood, alongside some other unhelpful dynamics. So when I look back, 2007 to 2022, a lot has happened that has shifted our thinking and our way of being with each other, and that's the kaupapa of stone soup. It's bringing our community together, for providing events for our whole community out here. They put on a feed. They usually have the hangis. They usually do some hangis and stuff, and we get quite a big turnout for that. So because of the COVID, we've tried something new. Yeah. But it's just about bringing our community together for for a good cause. E kōkiri i ana tēnei kaupapa e ngā kautūao. We do have a lot of volunteers. There's a few of us actually work for Te Urahu, but most of them all live out here, and like they've grown up with Te Urahu since they're little. And Greg and Judy, they've provided work for them, and it's all good kaupapa. I was quite surprised when they asked me to jump on their team, but I love it. E mō i o tiana e nei kai tūao i roto i tō rātou hapori. Nā reira e wānau kotahi, ana kua tau te wairua i roto i te hapori. So there's little stories that just show that where if my kids are playing up because we hang out at Stone Soup together, you would know them and you could just, hey, hoi. Whereas before you might look at them sideways and walk on, but now you know them. So you can, if you see my daughter in trouble, which she quite often can be, then you can be her friend and help her get
get herself back on track. Whereas before you might have looked at her and gone, nah, never mind. We get quite a bad rap out here, you know. Yeah, out in Cascos, but they actually looked a bit deeper. There's a lot of good stuff going on there, you know, like this. So, it's invaluable way, this sort of thing they do. And they've been doing it for a while now, so and all the community's on board. For stone soup, e kaupapa whakakotahi I te hapori. E riwere ririkura, te reo o te uru. E rongo ana I te ngako me te matu o tēnei o ngā tino a pūrongo e tātou. Mā ko ia tērā, ko te manaaki kei roto, ko te awi o tētei, me te noo piri o te tangata o roto I te āpori e kōrero tianei, ki ngāta I ai te kōrero te whakawiti wakaro, e aro oki kei roto I tēnei o ngā pūrongo. Ara te kāui I te mana tangata, te mauri tangata, te tino. Nā, I roto I nei rā, e nui ngā piki ngā eke o te Anei. No re iau ka mātakitaki tātou rā, ka mātakitaki ake nei tēnei pūrongo, tērā ia ka kite ake āna. He wairua aro a tēnei. He wairua ātawai. Kukume ana, e kukume ana I te tangata kia piri. No re ki ngā kai waka are o tēnei o ngā kaupapa, tēnā puta. E wakaro nui atu ana ki tangata ke, e tāwarau ana I tō koutou āpori. Ka tere waka urangi taku aere I tēnei wā, e tia nei e Manu Rangi. Kia tai ake ai au o tia nora ki te kāui taua o te rangi. Ara, te ngā taua ārangi. Ko wai kei reira o tia no ko tēnei waine ko tōne ingoa ko Kathleen Nikau. Ia tāna nā kaupapa. Ko tāna nā kaupapa I Kiwi, kua eke aia ki te taumata I roto I te ropu kātua ai kai to'u Māori. Ko ia oki te waine tuatai ki taua turā ki runga I tēnei o ngā kaupapa. Kātia ke, wēno, kia rere āmanu atu rā tātou ki te pūrongo te tū mai nei. Kua tohua ko Kathleen Nikau ki te tūranga kaitohu Māori mo te ope kātua o Aotearoa. Mātua rā ko ia te wahine tuatahi kia tau ki tēnei taumata. Koni atu I te 30 tau ia e mahi ana ki te taua ārangi. E kanohi kai mātarai ana ia kia pīkau ake te puna kai mahi Māori o tira te puna kai mahi wahine anō hoki. When I joined the Air Force those 30 years ago, we had more wahine back then. And we had more Māori. We had 6 Air Force bases. So we only have 3 now. Some of the roles that the wahine carried out 30 years ago, they've been disbanded. So that might be one of the reasons why we have less wahine and less Māori. E waru ōrau te nui o te puna kai mahi Māori ki te tauā Rangi. E 30 mātahi ōrau ki te Tauā Moana, e 22 ōrau ki ro ngā titu mātauenga. For Māori, there is no whakapapa. So if I look at the 28th Māori Battalion and you look at that whakapapa, a lot of the generations that followed their grandfathers or their uncles was because they served in the 28th Māori Battalion. So they have that strong whakapapa connection. The same with Navy. Navy have the higher percentage at the moment. But when I look at the Air Force, I think there's some misconceptions out there. One, that you have to be a rocket scientist. One, that we don't promote ourselves very well. Well, I don't feel we do. And I'm not sure whether not just Māori, but New Zealanders understand that we still have an Air Force. Hei tāna mā te whakatipu I te hunga Māori ki roto I tēnei rāngai, me herea rātau I o rātau pūnaha ki ngā hapori Māori. It's about going to kura kaupapa schools, it's about going to our Māori boarding schools, and it's about highlighting what you can do when you get the opportunity to think about it. E aro nui ana hoki ia kia rānea I ngā pūnaha e toru, e pai ai te mahi ngātahi tētehi ki tētehi. If we look at New Zealand Defence Force as the iwi, and we look at Ngāti Tū Mātauenga, Tauā Moana, Tauā Rangi as hapu, the job of the iwi is to ensure the strength
of the haputanga. So that's what I'm looking at doing, is ensuring that they are strong in their own haputanga, but then also where can we work collaboratively. Ko tēnei mara e te tūranga waiwai o Hākea. I whakairotia te whare tūpuna nei e ono tau kimuri, kia manahua mai te ao Māori me ngā tikanga Māori ki konei. When you look at our services, Air Force, Army and Navy, you have to understand that they come with their own traditions and their own history. What I'm trying to do, or our cultural advisors in each service, is how do we blend that, how do we make that whāriki with a defence history or a military history, and how do we weave that, our bicultural history, in with that. So it's uniquely New Zealand Defence Force and not an iteration of the British Air Force or the British Army. E titia ana ia I tētahi aramanga wahine I roto I te rāngai. Me te mana ko ia he wahine anō katu hei kai tohu Māori, hei upoko anō hoki ma te ope katua. Regan Paranihi, Te Reo O Te Uru. Kei te taimua o te kāui wāine ki tau ki toka tūtia tēnei o ngā tūranga matua tēnā koe. Tēnā koe I ou pukenga I ou pūmanawa. Ki ai koe te eke rā ki te tāpu ipuitanga o te rōpu kātua. Ka tika ko te wakaro waine, te ngākau waine, te mana waine, me were rei ka tika māroto ana mai I tēnei o ngā tūranga. E rongo wai I te wairua rereke ki tā te tāne. Nā ko koe rā tēnei e Nikau ana he rā kautonu koe. Ana ko tau atu rā koe ki te kāurutanga o tēnei o ngā rākau o roto I tēnei o ngā puna e kia nei ko te rōpu kātua o Aotearoa. Tēnei rā te aumi I kātuku. Tēnā koe. Me ngā manākitanga aere ake nei, ka tau ki runga I a koe mo tēnei o ngā tūranga. Me te rongo ake rā I a koe, e ngana nui nei ki te aki I te tangata, ki te wai te uarai, ara te uarai ki uru atu rā ki ngā mai, ki ngā rōpu, ara oroto ana mai, I raro ana mai I te rōpu kātua kātika. No reira mō mai are ake nei, tēnei te mihi, mō mai te are ake nei, kia tau o ki rā ngā Māori, te Māori tonu, o te ora ki runga I a koe, puru tia mai te tauru o te rangi, kia tina, kia wena, tōkake I te ao. Kāwe e mai au I te rangi o tia noi te rōpu kātua, I tēnei wā ka ekai o ai au, ana kia papatuanaku e taunei. Ana ka tūmeke e rā te ngākau, I te mea ko te meke tonu, ara tēti I wāanga nui o te pūrongo e wai ake nei. Ko ia ko box office boxing, tēti I tira meke, tēti I rōpu, waka pakeri, waka puioio I te tangata ki eke ki ngā taumata, o ti anō ki eke ki te auora me te waiora I roto I te ao meke. Engari nā roto ana mai I tēnei o ngā pūrongo, ka ki te kē koe, tātau rā, arātu anō ngā ua, arātu anō te whānui o tēnei kaupapa. Anei a te aro a Broughton pue, me tātātou nei pūrongo. E ara I te mea e ware meke noa te ngako o te pūrongo nei. Tēnā, kia tomo kia te ware nei, ka rongo I te kawa o tū me te kawa o rongo I te wā kotai. I tēnei tai ao meke ki box office boxing I Ngāmotu. Ūtonu mai ma te roanga ke o tēnei pūrongo. Tū maia, tū pakari, kia tū meke e. Me and my whānui started this gym 2006. I wanted to get involved in boxing and there was just no where you could box in town, and me and my brother and our mum, we just did everything we could to get this gym started. We had a lot of help from lots of different people. There's some legend fighters come down and help us get things started, and we started from scratch. We truly had nothing, and we've built it into what it is today, which I'm really proud of.
And you know, we've done it the right way, and we've created some really good champions out of this gym. Over the years, we've put in some top fighters, you know, world level fighters, which I'm really proud of. Ko te wānau rāpira, kei te tuapapa o tēnei kaupapa. Toko rua ngā tāone e tino toa kai meke meke, ko Sam rāpira raua ko Jacob rāpira. Ko ia ngā manu taiko o te kaupapa waka puapua o te ware o Box Office Boxing, New Plymouth. In terms of like our boxing, yeah, we've achieved quite a lot. Like out of between there and here, we've had 1, 2, 3, 4, 5. About 5 of us represent New Zealand on New Zealand teams. We've had one girl went to the world champs, and she got a silver at that. And so we had a girl go to the world champs at that, and she got a silver and was ranked 2nd in the world at the junior world champs. Had another boy go to the world champs in Russia in 2015. Juniors, and he got to the quarterfinals, so he finished ranked top 8 in the world. I was one of the coaches for the 2018 New Zealand team to the Commonwealth Games. We've right now got one of our boys who just won nationals, and he's on the shortlist for this year's Commonwealth Games, so we're just waiting to hear if he makes the New Zealand team for that. And I've just been named the head coach for Tonga. Nā roto I ngā tau te ranga ua take arā ngā tino toa kuputa mai I te mana o tēnei ware. Probably our best program we run, community program, is the Youth Academy, and that's young children. Jacob started this Youth Academy program where a lot of kids that otherwise wouldn't have much to do would come down. They don't necessarily learn fighting, the sport of boxing, but it's a great way to keep them interested. And they get in, they do goal setting, they do lots of talking, and it's just a really good positive outlet for them. We're a boxing club, so obviously we do boxing classes from beginner level through to the boxing team, the elite level. We also do box fit, which is one of our most popular ones. So that's just an exercise class using our boxing training within it, just with no contact. We do pad work and things like that, but there's no contact in it. We do kick fit. We do Youth Academy, which is a kids class from ages 8 to 11. And that's kind of using boxing, but also looking at social development and things like that. We do what we call counterpunch, which is a class for people that suffer from Parkinson's. But we also kind of working with people all sorts of ailments, MS, spina bifida, you know, even ACC referrals, people that have been in car accidents and brain injuries, falls, things like that. E nunui tonu ngā aupe I tangaka patu I te tangata I tēnei au uri. Ka ākona ngā tauira o tēnei ware meke meke, kia mākea ko te uo aua mā wiwitanga, me te kōkiri waka mua, I roto I te aumaru o rongo. I found something in boxing that just resonated with me, and it was just clicked, and I hope to get other people in the same situation, maybe not thinking they're any good at anything, to try this, and they might love it and they might be really good at it too. Boxing changed my world, changed my life, changed my whole whānui's life, and I want to give that opportunity to other people to capture as well. Ko te mana ko nui a rāpira, kia tino eke tēnei ka ui ako, I roto I te ao meke meke. Aroha Broughton pue, te reo o te uru. I ki rā au e tiwi kei kono atu āna, e momo wānanga wairua tēnei, e momo e rungo ana I te kawa o tū, ngā mai meke meke, ngā mai tala peke peke, ngā mai wakapakari tinana, me te kawa o rongo. E rungo ana I te rongo wā, e rungo ana I te au I te tangata I roto I te I momo mā wiwitanga. Oeno e arai ana I te tangata, kia puare mai te ao, kia noo mai rātau, I roto I tētei, ki noo mai rātou I roto I tētei oranga Māori tau. Nō rere koe nei au, e titiro atu ana ki tēnei o ngā pūrongo, koe ia kārongo, āna, kei kono atu I te meke meke,
te kaupapa. O te ano e uru atu ana ki te inengaro o tangata, ki reira wakaoraora mai e. E uru atu ana ki roto i te wānau, e uru atu ana ki roto i te ao wairua. Oe no, e wakapakari hei taituara mo te tangata. Ka tia ke koutou rā, tēnei te mi atu ki ngā te unga, e āpai ake anei tēnei kaupapa box office boxing, karanga mai koutou, kia mauri tū, kia tū te muni, kia tū te wana, kia waka mauri tia ngā tāngata, ngā kōrero, ka ia koutou are ake nei, ngā manākitanga pū, ki runga ia koutou. Ko te kaupapa tangata o te pūrongo te wai ake nei, i tā kia mai ngā kāwai o ngā rauru kitai, Whanganui nui tonu, ngā tiapa, ngā wairiki. E tangata i kuu atu rā ki te ropu kātua tonu, awe no rā ki roto i tēnā o ngā wāanga, ara ko te Tauā Moana, me te ropu o tūmatauenga no oki, tāna nā kaupapa āpa i roto rā, ara ko ngā taonga puoro. E kai wakatangi puoro tēnei tangata. Kua eke atu rā aia ki te kōtii i ki ka kia ai aia e mātanga. I tēnei wā kua tau kē tana oi ki raro, kua tau kē o ki tana pū ki raro. I tēnei wā, ara ku mutu kē ai ngā mai o roto ana mai o ngā rōpū kātua nei, ana ko o ki anoa ia ki tōna kāinga o Whanganui, e wakatangitangi, e wakaako, i ngā momo, i ngā kātu pūrongo, o te ano i ngā kātu puoro, a koe ia tonu, a te pūtake o te pūrongo nei. Ko Riwai Hina, he uri no te iwi o Taranaki o Ngāti Maika, he kai whakatangi puoro koe ke ki ngā rārangi whakatangitangi o ngā pēne nui o te ope taua o tūmatauenga me te Tauā Moana o Aotearoa. Ko tai atu ia ki ngā hurei nui o te ao o te mahi pēne. Because I felt like that I was like carrying my family on my shoulders when I'm travelling around to different places around the globe and that sort of thing. So I feel really proud to be able to do that for my family, especially. I travelled to China for the Nanchang festival. Germany, we did like a small trip to Germany as well. It's all the tattoos. Australia quite a few times. With the Navy band, I travelled to South Korea. Things like that, so yeah, a lot of places. Whātekau mārima tōna pakeke, he ai ki tēnei kai whakatangitangi, kai tito anō hoki, i timata tōna ngākau nui, ki ēnei mahi, i aia i te kura tuarua. Koerea te timatanga o tōna hīkoi i te ao pēne paraihe, na whai anō ia ka tai atu ki ngā tino huihuinga o te ao pēne, pēne i te ahurei nui tai ore o te ao, arā ko te military tattoo ki kō timana. The first time I went to the Edinburgh Tattoo with the army band, just sort of going through the main gates and seeing a sea of people in front of you, that was just a huge buzz, you know. It's like everything, we were just, all the effects with the lights, smoke machines and everything like that. There's nothing like it when you go through those gates and you see the crowd and then you're just pumping to do your display. And it's one of the reasons why we're over there is because of the army band displays. And it's just a huge rush. Ko tā hina kōrero, he māmā mā te taringa Māori ki te kapo haere i tēnei momo waiata o te pūoro tautito. Ko tōna manako nui, karata haere angai Māori ki tēnei momo waiata hei ngā rā ki tua. I would love to see a lot more Māori because in my experience, there hasn't been a lot of Māori musicians go through, especially the military bands. And, you know, a lot of the time I could count on one hand. But don't get me wrong, over the years of the military bands, there has been Māori. But for me, it feels like there hasn't been a lot. And I'd love to see a lot more Māori musicians be part of that with the military bands.
Mai te wā I hoki mai ia ki te kāinga I nā rua tau kimuri, kua whai tūranga ia hei pauako matua I te pēnei Whanganui Jazz Orchestra, ko tāna anō he honore nui tēnei mōna. Well, for me, when I started the, music and, playing and that sort of thing, it was the best thing I ever did as a kid. I sort of felt like it sort of got me away from the sort of bad things that you would get into as a kid. And doing music was just like the best thing for me, because it sort of taught you a lot of things about discipline, playing as a band, as a group, and yeah, things like it's you're always learning, constantly learning, yeah. He kai whakatangitangi tonu a hina mo te pēne o te ope taua o tū matauenga. I tēnei wā tonu e titu ana ia I tā rātou whakaaturanga ka whakaatuhia ki te military tattoo I tēnei tau. Te mehemi te reo o te uru. Ka tia ke riwai tēnā koe, karangata mai te toni tēnei nāku, ana koe ara tērā, ana ko ngā pukenga, mga wea ko tonu. Mai o ērā mai, I mai aia I roto I ngā kaupapa o ngā rōpu kātua, ana ku kawea mai nei eia ki te riu o Whanganui. Ana e waka ako ana te mai. E wahanga ia ke ana I te I atu ki ngā ua take o te ao pūoro. Nō reira, tēnā rawātu koe e te, mou e kawea ke nei tēnei kaupapa, ka no o mai ko e nei mai, e maingi ana e ko e koutou, ko tō tira o nai nei, hei tōu, ei wainga mo e te I atu. Ei wainga mo e te I atu. Tēnei ao te ao pūoro kairunga no ake. E tino nui ngā ua, ko te tangi ana I ara mai o ki I te awairua, ana e ononga ana ki te ngākau. E ononga o ki rā ki te wā I kiko o te tangata. Me e ti o ngā pūmanawa, oe anō rā e ti o ngā pukenga ka tae e te tangata te ako. Nō reira, kōtau rā, tēnā kōtau I tēnei o ngā pūrongo, mea kōtau nei kaupapa, ara oroto ana mai I te tira pūoro tonu. Weno te iwi tēnā rawātu ko te koe nei ngā pūrongo, katoa o te wiki nei, kei runga ana mai I tō tātou nei pai tukutuku, ana I tuku nātu koe ia tēnā ko te reo o te uru, ko tāku e taunaki ana. Me te tuku mii anō, e ia ke ngā mii e kore pau, e ia ke ngā mii kautaina e kore pau ngā mii, kia koutou I kōrero tia ngā kaupapa nei. I kaa ki te tuku kaupapa mai, me te kaa o mātou, o te reo o te uru, te kupu o te uru, te whakapaoho atu. No reira, koe ia tēnei ko ngā ware o te korimako o taranaki reo irirangi ki taranaki. Te ware o te reo irirangi o Whanganui, te mi ia kenei. Te ware o te reo irirangi o Rangi tāne, te mi ia kenei. Koe nei ngā pauware e tiuana ai pauware wakaruru au. Mō te reo o te uru, me te kupu o te uru. Tia no rā, ko te ware matua nui ake, ko ia tērā, ko te māngai pāo. Ko ia tērā e tuku mai ana, ko te rauaroa. Me pērā ke te kōrero, me Māori ke a kenei te wakaro. Ko te rauaroa, ana ki rere oti pai ai te manu nei. Te rangi, kia I koe, kia tere rā nei te manu I te wenua. Nō reira, mai a mātou ngā manu onenga, ngā manu kōtuitui, ngā manu kōrei. Ara, o te reo o te uru, o te kupu o te uru, tēnei kia taunga manakitanga pai. Kia tau te ora, ki runga I a tātou, ākua kai ua tātou, ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire au, pai marire.